yesemyoko w'omolo kitaffe tuwayojole omwana wo yebase eryo teleko kaba awonye nakozese wagosemo masoke oyo eyatondese kyetaffe towayojole omwana wo yebase eyoganyeko kofa mutaka evumugo enfuufu mu nfuufu nga tusuubira nga tubuusabuusa nga tubitegeredde ddala nga tuli abakutukibwa eri obulamu butakoma bwa mukama waffe yesu kristo alwanyisa emibiri gyaffe gitali gya kitiibwa yoga ekifaananyi omubiri gwe ogw'ekitiibwa ng'amaanyi g'amaanyi alukola bwe gali agali mu isi okwejemulira ebintu byonna fenna awamu katugambe namwandu ajje ategeke ekimuli abadde mukulembeze abadde mukuŋŋaanya abadde muteesiteesi nti awali embeera ey'okuyiga nga yasookawo awali embeera ey'okukunga ku bintu nga birungi nga yasooka awali ebintu nga byakusomesa yakola ki nga yasooka nti ate ye muntu abadde nga agezaako okulaba nti buli muntu mu kitongole ekikye abeera mukugu era ye nga bw'abadde kubanga naye ayise mu mitendera gyonna okutuuka bwakoze eki bwatuuse so tusubiddwa omuntu okubeera nti alina amadaala nti gatuuseeko nga mangi ag'obukugu naye ate nga n'embeera ze ng'ez'obuntu nti obuntu bwe nabwo bubadde butugattako kyamaanyi nnyo so tufiiriddwa mukulu waffe mawulire omusomesa waffe omukuŋŋaanya atubudaabuda era essaawa zino nti twebuuza nti wagye tugenda okuddukira tubeera mu kaseera ngaako nga twetaaga ebintu eby'enjawulo ng'ebyo so tusubiddwa nnyo naye tugenda kulaba nga erinnya lye tuliteeka mu bintu ebirabwako nti tugunjizaawo awaadi nga awaadi eyo tugenda gituuma mu linnya lye okubeera nga tukyamujjukira ate era nti n'ekitongole kyaffe ekisomesa nakyo kigenda kubanga kituuma ensomesa zonna kizituuma mu mannya ge okulaba nti erinnya lye n'ebintu nga byazze atukolera byongera okuba nga bivaayo mu ngeri bwete byonna. The tributes on the late are quite immense, but I'll examine him in two worlds. One, the character, the human being. If you needed collective responsibility, he was there for you. If you needed someone who can pass on good education, he was there. If you needed someone to mobilize for a reasonable cause and a good cause, he was the first person on the paper, on the front. If you needed someone who is able to bring all of you together in terms that are complicated and hard, he was the first person who will offer counsel. So we've lost such a nobility, and we are looking for areas where we can fill that vacuum, which is hard for you to fill. The other area of element that perhaps defines the character and the professionalism of the late is in the area of the complexity of the things that he does. It is extremely hard for you to find someone who fits all the layers of communication. If you need experience, he's the first person. If you need quality, he's the first person. If you need diverse qualities, he had it all. Whether it's camera, whether it's in education, whether it's in production, commentary, name it. He was a collection of so many things. So we miss a character that is able to consume all the elements that you need of a person of quality, of formidable character, but also of humane character. So in him, we've lost so many things: an educator, we've missed a human character, we've missed collective responsibility, we've missed someone who is able to bring all of you together in terms that are hard, in terms that are unassailable. So we've missed such a character. But we intend, as a tribute, we intend to keep his name and shine alive for a time that is
infinite. One, we intend to immortalize an award in his name, in his honor, so that we can consistently remember someone of his excellence. We also intend to tilt the education sessions in his name to embody the kinds of facets and features collectively that he always demonstrated. So in that way, we are going to extend his memory through those kinds of immortalized features. So we'll miss him greatly, and the vacuum is quite hard to miss, to fill. Thank you. Nze ndowooza okuva kanjogera okuva mu muzannyo gw'emmotoka z'empaka. Nasooka okulaba James Mayanja gwali mwaka gwa 2006. Twali tugenda ku rally gye bayita Masaka Development Rally. Okuva omwaka ogwo James yali ku WBS. Naye nalaba omusajja yali mwami mukulu kunze ku time eyo era nga tetuli mu liigi y'emu. Naye nalaba omuntu eyali afaayo ku muzannyo. Yali musajja nga mwagazi wa mizannyo, yali musajja nga alina amazima mu kuripotinga kwe, ate nga ayagaliza abantu abalala ab'enjawulo. So nze interaction yange ne media okubeera intense etandika mwaka gwa 2008 ku Pearl Rally. Naye James oyo yankubiranga essimu okunnoonyako interview nga talina kyakusaba, yajja n'akutambulira okusanga w'oli, ate nga olaba nti afaayo nnyo n'okulaga ngeri ki gy'olina okwogeramu ng'oyimiridde mu kamera. So nze ndowooza ffe ab'omuzannyo gw'emmotoka z'empaka tugenda kusubwa James, naye ate ndowooza nnyo nti ab'emizannyo okutwaliza awamu ne media fraternity egenda kusubwa James olw'okuba nti yalina experience nene. Jjukira nti be bamu ku baasooka okukola ku private television station WBS, ate bwe yavaawo n'agenda ku Delta, naye nga olaba nti yali omusajja eyali afaayo okumentalinga ba journalists abato abaali bayingira mu muzannyo. Ya promotinga nnyo abavuzi, era abavuzi b'omuzannyo gw'emmotoka z'empaka abasinga nze ndowooza obumanyifu n'ettutumu lyabwe lyasinga nnyo okuva ku reporting ya James Mayanja. Ndowooza olw'ekyo nze ndowooza tugenda kumusubwa nnyo. Experience tujja gisubwa, tujja kusubwa amazima ge, tujja kusubwa ne dedication oba obumalirivu ng'akola omuzannyo gwe. From the perspective of motorsports, I first met James Mayanja in the year 2006. We were going to do Rakai Development Rally in the greater Masaka region. However, I found James as, despite the age difference between myself and him, I found James Mayanja as a very respectable, a very respectful person, dedicated to his job, and he had this okwagaliza. I don't know what to, he wanted everybody to succeed in whatever situation you are in. I intensely interacted with James in 2008, and I found him as a person who loved sports, and most of the people in the sport, most of the people, especially rally drivers, owe their prominence to the publicity that James gave them. May his soul rest in peace. James Mayanja tebigwa malojja. James Mayanja abadde mukozi mulungi nnyo gye tuli nga federation. Atuyambye nnyo okutumbula oba okubunyisa enjiri ey'emisinde mu ggwanga. James Mayanja oyo talina mutima mubi, abadde mukozi tabadde na mutima mubi, ayagala okusharinga, ate muwa amagezi omulungi ennyo. Era ye tayawula muto na mukulu. Ffenna abadde atwalira wamu. Ate era amanyi wasaanidde okwogera kisaanidde okukolebwa wonna nga wamuyitira nti tulina competition awantu wonna. Mayanja wuuyo takalubya nsonga yonna, buli kiseera oba mukubidde essaawa mmeka ez'ekiro ajja kujja, tajja kuwa nsonga yonna. Kati nga ekibiina ekifuga omisinde mu ggwanga
tumusibiddwa nnyo era abadde kakiiko kaffe aka media commission kakiiko ako katwala byempulizaganya katwala ebyamawulire mu kibiina kyaffe ky'emisinde eky'eggwanga. So tumusibiddwa, abadde n'amagezi mangi, atendinze nnyo courses nnyingi zikwatagana ne byamawulire nga zikwata ku misinde. So awo tugambira nti tumufiiriddwa nnyo. We have lost a great journalist in the name of James Mayanja. James Mayanja was very handful. He actually grew the sport of athletics, and with James Mayanja, he was a very committed fellow, very committed to his work. You don't need to supervise him. Call him anytime, he'll be ready to come and cover an event. James Mayanja has been really very hardworking, and he was a good advisor to the Federation. He had no problem with the Federation. In terms of promoting the sport, I think he was one of the pillars in the Athletics Federation in promoting athletics, both young and bw'otandika okwogera ku James Mayanja, ffe abasuubuze naye ebbanga twamuyitanga abamu Uncle Jimmy oba Kapero, ye newsroom tagline gye twalina, era mu bintu byenyumirizaamu oba by'oyinza okumwogerako nga tomusussizza maaso, ye muntu aterekera kake. Bwe ngamba aterekera kake, muntu aba n'ekikye ne kiba kya buli omu. Nzijukira nnyo mu bigambo byange nga sinakwegatta Mayanja mu newsroom ya WBS, kyantwalira ndowooza emyaka gyali 4. Yagamba saba, namugamba ne James, njagala kutandika bino ebintu nga nkyalina embavu, nga nkyalina n'okwagala, naga gwe saba. Era okugezaako okwange okwasooka nga ntambulira ku bigambo bya Mayanja yali 2008, omulimu nagufuna ku WBS 2012, ne ntambula naye mpaka akaseera TV yaggalwawo. Ebintu bye nnyinza okugamba ebigenda okusuba ku James nga ye omuntu, ye muntu ateebalirira, nga newe kuba kumutikka loole ya mugugu gya mirimu gy'abalala, nga akkiriza n'ogimutikka kasita mubeera nga mwenna mugamba tuzze kukola, naye ate yasukkulumanga ku buli omu okwagalanga n'okukola egy'abalala. Ekyo kintu kitono nnyo mu ndabika y'abantu, naye kinene nnyo. Amawulire bubanga bujaasi nti byokola gubanga mugugu olina ekkatala ly'olina okutuusa. James akoze ekkatala lye, kyenyinza okugamba muwa respect olwekyo, n'eddibu ddene nnyo nti baalese atendese wanaaba nga tewali wadde akwata kkoota ya ttaffaali ku biki by'abadde akola, kigenda kuba buli az'amaanyi eri obulamu bwe. Siina bingi bye nnyinza mwogererako, gye muntu ky'otayinza kulekayo, ye muntu abadde ow'amazima okutuukira ddala ku nnyukuta esembayo oba akasirisa k'ogamba nti dda, nga ne kiba 10 ekikyo takijjaako wadde 1000 oba nno wadde Simoni waaba nga tannaba kikkwasa, gwe kuba kusiima koga nti gy'oyise yonna okuntuusaako 10 kino okoze kinene nnyo, kankuddize Simoni. So Jimmy, tugenda kukujjukira obunafu bwaffe bonna, katusabe Katonda atusaasire muggwe, atondewo ekitiibwa ekirala ekiyinza okukkirizisa ensi nti mazima ogenza owummudde ng'emirimu gy'ogimaze. Ekyamazima emirimu gy'ogima ogimaze, Mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe. When you get to describe James, we popularly called him Kapero for his popular sport agility. Jimmy, as we colleagues called him in the newsroom, he has been a very honest person I've met in life, and I don't think I'll ever meet a very honest person like Jimmy he has been. And James Mayanja, in his simple life as a human being, he never had his owning. He was selfless, that he would give everything on him to make you move or to make you happy. And such a human being in this globally digitalizing world, and in the world of journalism where people have their beats and keep them close to their chests, Jimmy wasn't a person who could have a last card on his chest, but disclosively would even disband of every card he had
of any tip you could have in the newsroom. He's such an amazing soul that we're going to live to see, to miss and to celebrate, but we just need to celebrate his life. He has lived his legacy, and I pray we who have lived and celebrated his life by working together in the same newsroom, in the same field of service, we just definitely need to celebrate him over time and time in his remembrance. I would say, James, just live in the hands of the angels. Whenever I shall remember you, we shall always say, God has gifted you to us, and he has taken you away from us. Long live James. May your soul rest in eternity. James Mayanja ekisookedde nga ffe abali mu mupiira y'omu ku abo bali batandika omupiira gwa Uganda ogw'abakyala. Alina ebyafaayo by'abadde alina kubanga yateekako ettaffaali ly'amaanyi nnyo. Era obadde obuuza abantu abalina history ow'abakyala omupiira gusambibwa bonna yali abiina. Era James Mayanja ono yasaavinzeeko ne Mufufa nga team media officer. Bwe nagenda Mufufa mu 2013 y'omu ku abo ba team media officers. Nagamba emirimu gino tugiwe abaana banamawulire abamanyi omupiira ate abagwagala ate nga beesiimu. James Mayanja y'omu ku abo be nalonda ne ngamba abeere naye ng'akola ng'asobola okutambula ne ttiimu y'eggwanga akomewo atuwa amawulire agenda mu maaso. Naye nga ffe tunyolwa nnyo kubanga mu bbanga lya wiiki 3 tufiiriddwako abantu 3 ab'amaanyi. Coach Wandeje, Raymond Komakech, Vice President waffe Darius Mugoye, kati James Mayanja. Naye nga agenda kulega ekituli ky'amaanyi nnyo kubanga abadde afuna abaana abato naffe kennyini nange yankwata ku mukono nga nakayingira amawulire ng'atubuulira ensobi ze tukola n'ebirungi kubanga abeera musanyufu nnyo nga laba ekyo ky'okoze kirungi. Oba olina ensobi gy'okoze takuboggolera naye ng'akuyita ebbali ate ng'akubuulira n'akuwabula kiki ekyokukolebwa. James Mayanja has been such a humble and very committed journalist. For those who are actually looking for history about women football in Uganda, he played a key role. The foundation of women football in Uganda, he had brilliant history, he had all the facts every time you approached him. For the younger generation, definitely, they have benefited a lot from him. I'm one of the beneficiaries. When I was joining the sports journalism, he always spotted out my mistakes, he always patted on my back whenever I did something good, and always gave me ideas and guidance on how to perform better and improve in my areas. So we believe that as football, we've lost a very top person in journalism because he's one of those that we gave an opportunity to serve as a team media officer for Uganda Cranes in 2013 when I joined the communications department at FUFA. And also, when you look at the last 3 weeks, Coach Raymond Komakech of Ondeje, the Vice President Darius Mugoye, and now James Mayanja, it's a huge blow and it's a huge gap that has been created. We hopefully believe that the Almighty can give us the opportunity to create yet another James Mayanja. Amanya gange Kamugasula, Vice President Uganda Boxing Federation. Tuko okusaasira family y'omugenzi Mayanja tufiiriddwako nga fa boxing omusajja Gasabiggu abadde omwesimbu ng'akola emirimu gye mu bwesimbu nga agezaako n'okuyigiriza abaana abato abali mu sport ya boxing. Bantu batono nnyo abali committed ku mirimu gyabwe naye muzeeyi Mayanja abadde committed nga awabula era ng'atuuka mu budde era nga n'amawulire agezaako okulaba nti oba tournament ki nga tafaayo agezaako okulaba nti amawulire ago akatuusa eri public nalina okuba nti okutwaliza awamu.